my Form 4 student, yes, it is me again, Madam Gracious Kanzini from Educare Tanzania. My student, I hope you are doing well. Let us proceed with our amazing and very interesting subject, which is chemistry. We are proceeding with our chemistry session series, and my student, we are proceeding with the series of our topic, which is the non-metal and their compound. As we have learned, we have covered on the concept of this topic, which is all about nanometals, their introduction, but also we started our nanometal or our another subtopic of our topic, which is all about chlorine. And here in chlorine, my student, tuliona the concept of chlorine, tuliona how we can prepare chlorine in the laboratory, the different methods which are can be favored or suitable to prepare the chlorine gas. But also my student, tuliona kuhusiana na chemical properties of chlorine, how the chlorine have the ability to react with a lot of some elements kwa sababu ya sifa yake ya kipekee ambayo ni kuwa oxidizing, very strong oxidizing agent, ambayo tunasema ni second oxidizing agent after fluorine kwenye ile group 7 element au katika ile halogen elements. Now my students, today we are proceeding with the physical properties of chlorine, but also here we are going to see the uses of chlorine, how chlorine can be used, what are the importance of chlorine, and this will sum up, will mark our session. So don't give up, stay listening so as you can get something. We're just going to pass through the physical properties and the uses of chlorine, only the two concepts. Now, let us start with the physical properties of chlorine. When we talk about physical properties of chlorine, before I proceed, I would like to simplify for you kwamba tunapongelea physical properties tunaongelea zile sifa ambazo we can use our sense organs to see them. Maybe you can use the eyes to observe kwamba kuna reaction imetokea. Also we can use maybe our skin to sense, to touch, to feel maybe there is something kwamba also we can use our sense of nose, tunaweza tukatumia pua kusmell kwamba tukajua chlorine ni irritant, it is irritant, ni gesi ambayo ina kera, ni gesi ambayo ni ipo hivi, we can sense, we can smell. But also we can use a lot of empirical, we can make a lot of observation experiments. So this is all about the concept of physical properties. Also the observation of melting point, boiling point, and so forth. Now simply let us start our to see the different physical properties of this chlorine gas one after another. First one is chlorine gas is greenish yellow in color with a pungent irritating smell. Kwamba tunapongelea color mean that here we are considering the appearance, jinsi inavyoonekana kwamba okay, tunapoiona chlorine pale tunaona kwamba ina exist as a greenish yellow, just green yellow, so in order to avoid this intermediate or this misunderstanding is where we call it greenish yellow, kwa sababu inaonekana is like green, is like yellow and so forth. Now it is the gas of greenish yellow ambayo in color with a irritating smell. Irritating smell means that harufu yake ile inakera, so it's very irritating. Ukisikia hivi inaweza kukuletea any suffocations, unaweza ukashindwa kupumua. At the same time ndio maana hata wale wanaofanya hizi setup wakiwa na prepare in the laboratory, they just wear those they cover this part, wanavaa zile kama barakoa fulani, wanavaa ile gloves ili kucover the ability, ile capacity, ile affinity ya kusmell hii gas, maana yenyewe ni irritating, inakera sana na inaweza ikakuumiza, ikakupelekea suffering from headache and so forth. So it is a poisonous gas if inhaled, kwamba yenyewe ni very poisonous gas kama itakuwa inhaled. Ninaposemea inhaled maana yake kwamba ni sumu wakati utakapoivuta, kwamba always the human being tend to inhale
air and exhale air, kwamba unavuta hewa na unatoa hewa. So wakati unavuta hewa, maybe umekuwa contact or near with this gas. So maybe umeingia kwenye laboratory, kwenye chamber, huna permission yoyote from your teacher, huna permission yoyote from the laboratory assistants, umekutana na hii chlorine gas ipo katika open area. What happen? Once you inhale it, inakuwa ni toxic, inaenda kuattack the lungs, inaenda kuattack mapafu, and finally it will lead the death to you. Itakupelekea wewe kupoteza maisha. So this is the first physical characteristic or properties of this non-metal of our non-metal, which is chlorine. Now another, it is denser than air, therefore it is collected by downward delivery method. Kwamba yenyewe ni denser than air, so if it is denser than air, we can't collect over. We can't collect in the upward delivery method, no. Kwa sababu ni denser, ina uzito mkubwa, yenyewe ni denser than air, surrounding air. So what's happened there? We have to collect them, or we have to prepare them during the setup by considering the downward delivery method or downward displacement method. The method is also known as the upward displacement of air. Kwa hiyo hii kwa namna nyingine tunaweza tukasema ni upward displacement of air, kwa sababu tunafanya displacement. Kwa sababu yenyewe ni denser than air, kwa hiyo tunafanya some kind of displacement of airs. Another is, it is soluble in water to form pale yellow solution known as chlorine water. Hii my student tumeiona sana, chlorine water, ile chloric 1 acid or the chlorine in the water, kwamba kunakuwa na HO chlorine. So yenyewe hii hapa ni soluble, kwamba ni kitu ambacho unaweza ukakiona kwamba ukichukua hii chlorine ukireact na water, ukiexpose kwenye water, actually ina dissolve, ina react. Ikireact hasa kwenye chemical properties tuliona reactions zinazo take place kwa sababu kule tuna involve chemical, lakini hapa kwa sababu ni physical property, here we just say kwamba imeobserve. Yes, so if something we can see, kuna observation, tunaweza tukaona matokeo yametokea haya, only that. So that is why tunasema kwamba ni soluble in water, afu inapelekea hiyo from the pale yellow, inapelekea coloration. Kwa hiyo tutaona we are going to see the appearance of yellow color. So this is the physical property. Also it turns the moist blue litmus paper red and then bleach it. Kwamba tuliona yenyewe inafanya bleaching, inafanya decolorization of color. Tuliona kwenye chemical property the way chlorine ana react with dye kupelekea ile some colorless compound. So yenyewe huyu anatani this moist blue litmus paper. Maana yake kwamba hapa kinachotokea ni kwamba rangi ilikuwa ni blue kwenye litmus, kwa sababu litmus pale paper ina act as indicator to determine the color change of the reaction. So wakati pale tunafanya observation, tunaona physical, tutaona kwamba it turn the moist blue litmus paper red and then inafanya bleaching, bleaching mechanism. Now my student, after looking the whole physical properties of chlorine gas, now we are going to see the uses of chlorine. Very simple and interesting. How the chlorine is used in some areas in our environment or our surrounding environment. How it is applicable. Au inatumika vipi katika sehemu mbalimbali, very economic places or valuable places, for instance in industry. Chlorine inatumika vipi? Now let us start. The following are the some of the uses of chlorine. Kwamba zifuatazo ni uses of chlorine. Kumbe chlorine inaweza kutumika katika sehemu tofauti tofauti, katika mazingira tofauti tofauti, kwa namna tofauti tofauti. Now chlorine is used as the bleaching agent in textile industry. Kwamba yenyewe inatumika as a bleaching agent, the purpose of changing color, bleaching. Kwa hiyo kumbe ni bleaching agent in industry purpose, katika shughuli za viwandani. So you can see industrial purpose or industrial activity is very economical, essential. So this chlorine is used there.
let us proceed. It is also used to bleach wood pulp, pulp in the papers. So even the wood pulp in papers, kwamba tunavyoona ule mchakato mzima wa wood, mti una mbao, I don't know, inakuwa converted, tunaenda kupata paper, tunaenda kupata makaratasi. So those mechanism, those bleaching of color from the wood pulp to paper, mpaka unakuja kutumia karatasi daftari, karatasi jeupe, unakuja kutumia rim white paper. What are the helpful, ilisaidia pale ile conversion or bleaching of from the wood, mbao unajua wewe, from the wood into paper. Is the chlorine being used there in the industry? So you see how it is useful and essential in our daily life or in our economic development. So liquid household bleach is a solution of sodium hypochlorite. Vile vile liquid household bleaches zenyewe ni zipo made up of this one hypochlorite, sodium hypochlorite, ambayo sodium hypochlorite means that tunaona kabisa chlorine gas hapa anafanyaje, ana exist. Another is chlorine can be used both as the germicides and a disinfectant. Kwamba tunaongelea germicides or disinfectant, tunaongelea the whole mechanism of treating water or purifying water or purifying some of the liquids. So chlorine anatumika katika kufanya hizo mechanism za kufanya disinfectant. Inasaidia ku remove some of unwanted bacteria, unwanted materials within a different liquid we are using them. Also, it's also used to treat drinking water. As I said, kwenye maji yale, maji unayokunywa yapo treated with chlorine. So you see how chlorine is useful up to there. Now water in swimming pools and sewage, kwamba vile vile maji yale watu wanatumia kuogelea. You are going in swimming pool, my student, I know. Mnaenda kule kwenye entertainment place, sehemu za kufurahi, kuenjoy, mnaenda kwenye swimming. Those swimmings, yale maji yamekuwa treated, wametumia hii chlorine. Vile vile katika sewages, ule uchafu wa hali ya umiminika ambao unamwagwa, kwa mfano ni maji ambayo yanatokana na viwandani, uchafu ambao unatoka viwandani unakuwa katika liquid form, katika hali ya maji. Kwa hiyo ile sewaging wanakuwa wanaitreat vipi? Wanatumia hizi chlorine kufanya disinfectants au kufanya germicides. So you can see how the chlorine is usable. Another is chlorine is used to manufacture tetrachloromethane, which is used as a solvent. Kwamba kumbe chlorine anatumika katika kumanufacture some of the solvent, for instance tetrachloromethane. Tetrachloromethane ni compound ambayo inakuwa used as a solvent material. So na yenyewe ni useful katika wa different activity, mean that it supports some of the reaction to take place, also it supports some of activities and other manufacturing to take place. So chlorine ndio inatumika kuwezesha utengenezwaji wa huyu solvent materials or particles, which is tetrachloromethane. But also it is also used to manufacture trichloroethane, which is used as the solvent to remove grease from the clothes. My student, utakuta nguo yako imeingia imepatwa na oil ambayo haitoki, imepatwa na uchafu ambao hautoki. So those greases ambazo zinakuwa contaminated kwenye clothes, tunatumia hii trichloroethane as the agent of removing those grease. Tunatoa yale mafuta ambayo yameshikana na nguo ambayo hayatoki kwa kutumia hii. Kumbe chlorine ndio imetumika kufanya manufacturing of this trichloroethane compound or solvent. Unasema naenda kununua jiki, do you know jiki? So jiki, it is made up of chlorine. So there wewe umeona nguo yako imekuwa contaminated na grease na uchafu fulani kwenye clothes. So is to remove, unaenda dukani, unaenda kununua jiki. So you know how jiki made, how jiki came from. This is the idea or the concept used to make jiki is what we call the trichloroethane, ambayo hii imetengenezwa au imekuwa manufactured kwa kutumia chlorine.
Now, my student, another uses of chlorine is that chlorine is used to prepare the hydrogen chloride gas, kwamba yenyewe simply inatumika katika kuandaa au katika utengenezaji au katika preparation ya chlorine gas, which is dissolved in water to form a hydrochloric acid, ambayo yenyewe ikidissolve kwenye water, hii hydrogen gas, chlorine gas, is where we're going to have the hydrochloric acid. Sorry, kwamba huyu chlorine anatumika kuprepare hydrogen chloride gas. So hydrogen chloride gas akidissolve kwenye maji ndio tunaenda kupata hydrochloric solution. So the acid is used as the reagent in the many industry process and as the rust removal. Kumbe hii product ambayo ni hydrochloric acid reagent inatumika katika shughuli nyingi za viwandani, vile vile katika rust removal. Unakuta some of the iron materials, sheet material, vifaa vyote au zile substances ambazo zipo made of iron, ambayo ni kwa mfano vyuma, mabati, a lot of kwa hiyo ile material yote au zile substances zote ambapo zipo made of iron compounds, unakuta zikiwa contaminated au zikiwa developed with a rust, ikipata zile kutu, they use this reagent of hydrochloric acid to remove them. So this compound used as the rust remover. So it is useful na imezalishwa kutokana na uwepo wa chlorine, kwamba chlorine alireact alitumika kuiprepare hydrogen chloride gas, ambayo hii hydrogen chloride gas ilidissolve kwenye water. Baada ya kudissolve kwenye water tukapata reagent hydrochloric acid, na ile reagent hydrochloric acid inakuwa useful in our daily life. For instance, in the iron substance, where once it is contaminated with rusting, it may develop rusty, tunaenda tunamwagia mule au tunatumia kusafishia in so forth, and our substance or our materials zinakuwa zinakuwa modified, zinakuwa saved and zinaendelea kusurvive for long time. Another is chlorine is used to manufacture plastic such as polychloroethane, which is commonly known as polyvinyl chloride PVC. Kwamba hizi tunavyoongelea hizi polyvinyl chloride ambayo ni PVC, tunaongelea mambo ya polymers, tunaongelea zile polymerization. My form for students, I hope once you go in another level of advance, you will study more in organic chemistry, you will study the issues of polymer. So it's where we are going to see the mechanisms of this, how this plastic materials, for instance, the most orange materials, those plastic materials made of orange color, how they are made of polymers, how they are dangerous once we apply it in our home, or just kuna wengine unakuta mfuniko wa peni anakula, anatafuna. My students, I give you this as an alert. So usile mifuniko, for instance, imekuwa proposed mfuniko wa orange, those are polymers. So usiwe na ile tabia kutafuna, unatafuna unakula, ina effect kwako. So hizi chlorine ndio inatumika kumanufacture this polymers material, hizi plastic materials ambayo inatumia hizi for instance we are talking about the PVC, polyvinyl chloride materials. Now PVC is used in making insulator for wireless and cables. Kwamba hizi PVC, hizi polyvinyl chloride materials zinatumika katika kutengenezea insulator for wires and cables. Na ninavyoongelea insulator material ni yale material yote ambayo allow current to pass through them. For instance, utaona zile nyaya za umeme nyumbani wameziwekea nyaya ya umeme ndani, utaona ina kiwaya kabisa, maybe gold, ina kile kiwaya ndani. Kwa hiyo kile kiwaya juu kimekuwa covered na cable fulani, imekuwa covered na material fulani. Yale material hayallow, hata ukiyashika hana effect kwa sababu yenyewe ni insulator, they are insulator in nature. Ndo hizi PVC, polyvinyl chloride ndo zimetumika pale kutengenezea yale material. Unaona kabisa ile nyaya ya umeme imepita nyumbani,
Go and observe and hope mmeona sana. So utaona imekuwa covered na kitu kama cha plastiki, si plastiki, mpira si mpira, those are insulator materials. Yenyewe hairuhusu umeme kupita. Hata ukishika hivi haikupigi shoti, haikuaffect, and you can handle it anywhere, you can move it anywhere. Also the different wires ndo hizo ninazozungumzia na hizo cable. I hope you will observe in home there also. Najua wanafunzi wangu nyinyi wadadisi, mtago and check and pass through so as you can relate what you have learned to your daily and surrounding environment. Now my student, after looking the whole uses of chlorine, tumeona ilivyo na umuhimu kwenye maisha yetu. Vile vile baada ya kuona zile physical properties za chlorine, now my student, this marks the end of our session. I would like to provide a task for you before I sum up the session, whereby our question stated that discuss the significance of chlorine gas in your daily life. Kule kwenye session usije ukawa confused, tulisoma uses. So from uses, what are the importance? Unaona kuna faida gani pale? Kuna vitu gani tuna benefit from there? Kwenye yale matumizi ya chlorine is where you can develop the significance, is where you can develop the importance of this chlorine gas in our daily life. So usije ukasema madam amefundisha uses, swali analeta significance, how comes? So simply you have to be innovative, you have to be creative, kuwa mdadisi. I hope kwa sababu umeelewa and you are in form 4 level, so it's easy for you to develop the significance of chlorine gas in our daily life. Another is, what are the negative impact of chlorine gas? Discuss in 3 points. Kwamba yes, of course ina benefit, tumeona ina matumizi mengi katika mazingira yanayotuzunguka, lakini what are the negative impact? Ni matokeo hasi ambayo, ni matokeo gani hasi au madhara gani ambayo yanatokea kulingana na hii chlorine? I hope you will have a point. That's why hapa nimekupa just a limit of 3, but on your own go through. If you can have maybe 5 point, 6 point and a lot, according to your own. So the aim is to ensure that you are improving your understanding and also you understanding what you do. So go ahead and make trials for this task and utakuja kunishukuru. Thank you so much my student. Have a nice moment. I do love you so much. Bye bye. See you in next session.